Welcome home. SpaceX Dragon Splashdown. We are in Stable 1. SpaceX copies Splashdown in Stable 1. On behalf of SpaceX, welcome home. And thanks for the great ride and the safe trip, and Grace is happy to be back. We are happy to have you back home safely as well. Some words between the Corps and our commander, Peggy Whitson, as the AX-4 crew has made it back home, splashed down at rate nominal. Descent rate nominal, copy. Again, we're going to hear a lot of comms throughout this next 3 minutes here. This is looking forward on the Dragon spacecraft up at the chutes. Those rogue parachutes are fully deployed now, so we do expect those main parachutes to deploy here shortly. If you're just joining us, we have now confirmed that the AX-4 crew on their return home is roughly 2.5 minutes out from splashdown, and our main chutes have deployed. Main chute descent rate nominal. Copy. Main chute descent rate nominal, 1,000 meters for Dragon. We copy 1,000 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed. Again, we are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 15, 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. Yeah, you mentioned these beautiful visual content in California. Yes, love that it's coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. And at 600 meters, we're just under a minute before that expected splashdown. Landing in water is a lot simpler and more reliable. Provides a little bit of margin against unlikely parachute issues. We did have to learn how to make Dragon waterproof as we are splashing down into the ocean. But SpaceX copies 400 meters. Reminder to brace for splashdown. Integrity and any presence of hypergolic propellant vapors. This ensures that it's safe for Shannon to approach the Dragon spacecraft. Now, once Dragon is cleared for full approach, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves a redundant boat to the first. So we'll see a team member, we'll also see a team member rather on a jet ski helping to gather up the now detached parachutes that you mentioned came off. Jesse. yeah, and it'll take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks. Then once they're complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted into the recovery vessel. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team will climb on top of the spacecraft so that they can attach Dragon's hoist rings and connect the lifting lines. Now, it will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. And then after medical checkouts, the crew will return to shore by helicopter and then be flown back to Houston. That's right. And each of these next steps are entirely dependent on the status of the crew. Axiom Space is Dragon SpaceX, we have pulled go for recovery personnel approach. Expect fast boats alongside in 1 minute.
Projection of landing, Dragon automatically releases the main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically saves any pyrotechnics still present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps temperatures in check inside the spacecraft, and the communication systems on board remain powered so the crew can continue to communicate. And as we're watching, SpaceX has 2 fast boats in their recovery fleet, which move very quickly to get to the splashdown point. And those are being followed by Shannon, the main recovery vessel, which will move into the spacecraft. And it is nighttime, so we do have this infrared camera to help us see a little bit more clearly. That's the Dragon spacecraft. After accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed, Bharat has found an enduring space in the world of space. Thank you, ladies and gentlemen. And Less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the space. all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And from 24th onwards, they would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX, and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April, then they'll start preparations for returning home in case of Shubhanshu to return back to India. So that could be around 14th or 15th, the preparations will begin. And as of now, we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. जैसा मैंने कहा, के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक पुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudev Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwa Bandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ वापसी का भी जब ये हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के वहां से उनकी रवानगी होगी, हॉस्टल पहुंचना होगा 8:30 और 9 के बीच में, जो हिंदुस्तानी टाइम है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहां से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहां से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुंचेंगे।
अगले 5-6 दिन रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu. लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी टीम डिस्कशन चलेगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ, और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सियम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग शुभांशु दिल्ली हमारे बीच होंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि विश्व बंधु बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसका पहला संकेत आज शुभांशु के माध्यम से भारत दुनिया को देने में कामयाब हुआ है। Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh lauding Axiom 4 mission's crew's return to Earth. He called it a massive landmark achievement for. ఎస్ బిగ్ బ్రేకింగ్ లో హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ చూస్తున్నాం. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారి గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 18 రోజుల పాటు చరిత్రాత్మక మిషన్ పూర్తి చేసి భూమికి తిరిగి వచ్చారు. ఈ మిషన్ ఆక్సియం 4 ప్రైవేట్ స్పేస్ ఫ్లైట్లో భాగంగా జరుగుతోంది. దీని ద్వారా భారతదేశం 41 సంవత్సరాల తర్వాత మానవ అంతరిక్ష యాత్రలో మరో మైల్ రాయిని సాధించింది. 1984లో రాకేష్ శర్మ సోవియట్ మిషన్లో సెల్యూట్ 7కి వెళ్లిన తర్వాత శుభాంశు శుక్లా ఐఎస్ఎస్కు చేరుకున్న మొదటి భారతీయ వ్యోమగామిగా నిలిచారు. శుభాంశు శుక్లా ఆయన సహచర వ్యోమగాములైన కమాండర్ పెగ్గీ విట్సన్, స్లావోస్ట్ ఉగ్యాన్సీ అండ్ విస్కియేవ్స్కీ, టిబోర్ కప్, స్పేస్ ఎక్స్ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో ఐఎస్ఎస్ హార్మోనీ మాడ్యూల్ నుంచి అండాకయ్యారు. సుమారు 30 నిమిషాల పాటు ఇది కొనసాగింది. అండాకింగ్ తర్వాత డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి కాలిఫోర్నియా తీరంలోకి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్ డౌన్ అయింది. ఈ రిటర్న్ జర్నీ సుమారు 22 గంటలు పడుతుంది. వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా 1 గంట మార్జిన్ ఉంటుంది. శుభాంశు శుక్లా అక్కడ 18 రోజులు గడిపి ఆ క్రమంలో 60 కీలక ప్రయోగాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శుభాంశు రావడంతో దేశమంతా ఆనందోత్సాహాలు జరుపుకుంటున్నారు. సముద్రంలో స్ప్లాష్ డౌన్ తర్వాత శుభాంశు శుక్లా సిబ్బంది సభ్యులను రికవరీ బృందం సముద్రం నుంచి సురక్షితంగా అందుకుంటుంది. హైడ్రాలిక్ క్రాడిల్ ఉపయోగించి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నోడపైకి ఎక్కించారు. అక్కడ వ్యోమగాములకు ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత వారిని హెలికాప్టర్ లేదా ఓడ ద్వారా భూమిపైకి తీసుకెళ్లి మరిన్ని వైద్య పరీక్షలు, మిషన్ డిబ్రీఫింగ్ అండ్ రికవరీ ప్రక్రియలు నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా శుభాంశు శుక్లా భూమి గురుత్వాకర్షణకు అలవాటు పడడానికి ఫ్లైట్ సర్జన్ పర్యవేక్షణలో 7 రోజుల రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటారు. The Axiom 4 mission. Dragon, SpaceX, Dragon to ground is now unprivatized. ComCheck. Briefings which will be undertaken. We have you loud and so clear. basically he will be talking about his experiments with the experts. He will be talking about the activities which were otherwise undertaken, about his stay, about his entire travel, because there are 3 to 4 agencies which were involved into it. So every agency has put their brains, put their minds. చూస్తున్నాం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారి అలాగే గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 18 రోజుల చరిత్రాత్మక మిషన్ను పూర్తి చేసి భూమిపైకి తిరిగి వచ్చారు. ఈ మిషన్ ఆక్సియం 4 ప్రైవేట్ స్పేస్ ఫ్లైట్లో భాగంగా జరుగుతోంది. దీని ద్వారా భారతదేశం 41 సంవత్సరాల తర్వాత మానవ అంతరిక్ష యాత్రలో మరో మైల్ రాయిని సాధించింది. 1984లో రాకేష్ శర్మ
సోవియట్ మిషన్లో సల్యూట్ 7కి వెళ్ళిన తర్వాత శుభాన్షు ఐఎస్ఎస్కు చేరుకున్న మొదటి భారతీయ వ్యోమగామిగా నిలిచారు. శుభాన్షు ఆయన సహచర వ్యోమగాములైన కమాండర్ పెగ్గి విట్సన్, స్లావోస్ట్ ఉజ్ఞాన్సీ, విస్కియన్సీ, టిబోర్ కపు స్పేస్ ఎక్స్ డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లోని ఐఎస్ఎస్ హార్మోనీ మాడ్యూల్ నుంచి అన్డాక్ అయ్యారు. సుమారు 30 నిమిషాల పాటు ఇది కొనసాగింది. అన్డాకింగ్ తర్వాత డ్రాగన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి కాలిఫోర్నియా తీరంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్ డౌన్ అయింది. ఈ రిటర్న్ జర్నీ సుమారు 22 గంటలు పడుతుంది. వాతావరణ పరిస్థితుల ఆధారంగా 1 గంట మార్జిన్ ఉంటుంది. శుభాన్షు శుక్లా అక్కడ 18 రోజులు గడిపి ఆ క్రమంలో 60 కీలక ప్రయోగాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో శుభాన్షు రావడంతో దేశమంతా ఆనందోత్సాహాలు జరుపుకుంటున్నారు. సముద్రంలో స్ప్లాష్ డౌన్ తర్వాత శుభాన్షు శుక్లా సిబ్బంది సభ్యులను రికవరీ బృందం సముద్రం నుంచి సురక్షితంగా అందుకుంటుంది. హైడ్రాలిక్ క్రేడిల్ ఉపయోగించి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నోడపైకి ఎక్కించారు. అక్కడ వ్యోమగాములకు ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళని హెలికాప్టర్ లేదా ఓడ ద్వారా భూమిపైకి తీసుకెళ్లి మరిన్ని వైద్య పరీక్షలు, మిషన్ డీబ్రీఫింగ్, రికవరీ ప్రక్రియలను నిర్వహిస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా శుభాన్షు శుక్లా భూమి గురుత్వాకర్షణకు అలవాటు పడడానికి ఫ్లైట్ సర్జన్ పర్యవేక్షణలో 7 రోజుల రిహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొంటారు. She's actually our third frequent flyer. Yeah. Our first frequent flyer was Michael Lopez Alegria from Axiom Space. Yeah. Second being Jared Isaacman when he flew on the Polaris Dawn mission. And now Peggy Whitson flying for a second time on a Dragon spacecraft. At SpaceX, we're trying to make these vehicles reusable, just like aircraft when you fly and fly over again multiple times a day. And we're getting closer and closer to that with the same crew members Exactly. flying again, Exactly. which is awesome. And it's important to note, right, that kind of mission-to-mission lineage, right, allows crew members like Peggy Whitson, like Michael Lopez Alegria, to better help inform the next crews that are coming with them, right? The more familiarity that you get with the vehicle, the better equipped you are on your mission. And as a personal Peggy super fan, I cannot imagine a more fitting astronaut. Cool. Touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You mentioned these beautiful. Coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. Experiments. As far as Indian experiments were concerned, I can broadly. We are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You mentioned these beautiful. Coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed. Again, we are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You mentioned these beautiful. Coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed. Again, we are going to be slowing down the vehicle from 350 miles per hour all the way down to just about 16 miles per hour by the time that the vehicle touches down and splashes down into the ocean. Exactly right. You mentioned these beautiful. Coming off the coast of my hometown. 600 meters. 600 meters. Great visual confirmation as well as those comms that the 4 main parachutes have deployed.